Happy Sabbath, happy day. Kwa wakati huu tutatafuta nafasi tupige magoti ili tuende mbele za Bwana kwa njia ya maombi. Tunapomaliza nasema sala ya Bwana. Na tuombe. Mtakatifu na Muumba wetu, tunakupa shukrani kwa wakati huu mwema ambao umetupa kwa sabato yako njema. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze katika ibada ya siku hii ya leo. Tukijipeana mikononi mwako siku hii ambayo umetupa, tukisema ni asante. Tunaleta dhambi na makosa yetu. Tumekuwa katika siku za kufanya kazi, ni mengi ambayo tumekutana nayo ambayo labda hayaja kufurahisha. Tunaleta yote mikononi mwako tukiomba kusamehewa nawe. Tunapeana nchi yetu kwa wakati huu ambao tunaingia katika wakati wa uchaguzi, tukiomba ya kwamba amani itokayo kwako na viongozi watokao kwako. Tunajipeana mikononi mwako kwa sababu sisi ni wadhaifu, watu ambao wasiojua njia yako. Lakini tukijipeana mikononi mwako tunajua wewe ni mweza. Wote ambao wamefika mbele zako siku hii ya leo, tukiwaombea ya kwamba wale ambao hawajisikii vyema waponye na uwaguze. Wale ambao wako na shida waangalie kwa njia yako ya kipekee. Wale ambao wako njiani wakija waongoze ili tuwe kwa pamoja. Tunajipeana mikononi mwako siku hii ya leo, tukiomba ya kwamba yote yatakayopeanwa mbele yako siku hii ya leo ya kufikia katika kiti chako cha rehema. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespasses against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. We are together again, just praising the Lord. We are together again, just praising the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. Ingine si mnasikianga raha mkikuja siku ya leo ikifika. Kama mimi nasikianga vizuri sana, because kuanzia Monday to Friday unahangaika, unaamka asubuhi sana kwenda kutafuta, kuna muda wa kupumzika. Lakini ikifika siku ya Sabato nasikianga vizuri sana. Na wakaribisheni nyote katika Sabato ya leo takatifu ambayo ni Global Mission and Evangelism Sabbath. Before tuanze program yetu, tuko wachache, nafikiri wengine sijui kama wameenda dala, lakini wenye wamefika tunashukuru, labda wengine wako njiani. Kwa niaba ya watoto, kuna wengine wamefunga shule, wengine wamefunga university,
So leo ninaanza na kwa niaba ya wenye wamefunga chuo kikuu, ningeomba Atito asalimie umati. Bill, happy day. Haya, kwa niaba ya wazee ningependa kuamsha mume wa Dorcas, sijui nimesahau jina yake. Happy day, happy Sabbath. Kwa niaba ya ladies ningependa kuamsha Turufena. Happy day. Kwa niaba ya walio primary ningependa kuamsha Vanessa asalimie umati. Amen. Haya, kwa niaba ya ambassadors, yes, ningependa kuamsha Roy. Amen. Nimebakisha nani? Wameniambia high school. Haya, kwa niaba ya high school ndio yako tu kwa category ya ambassador, lakini wacha Ibra asalimie umati. Amen. Haya, karibuni nyote katika shule ya leo ya Sabato ambayo nimesema ni Global Mission and Evangelism Sabbath. Tulio mbele yenu hapa, mwenye ametoa ombi kuu anaitwa Brother Wainaina, ningependa awasalimie. Salamu za kipekee. Atakaye tupea mishoni ni mtoto wetu Omondi, pia ningependa awasalimie. Haya, nami ambaye ni superintendent of the day ninaitwa Sister Mora, Praise God Church. Atakaye soma ripoti anaitwa Sister Morin, na nimesahau kukaribisha pia wale ambao wanatuona katika mtandao. Mungu azidi kuwabariki, muendelee kuwa na huyo moyo, mfungue YouTube yetu, tuko hapo live and kicking. Karibu Morin. Samahani, nimesahau wageni. Na ninaona tu nimesahau kitu. Kama kuna mgeni ambaye ametutembelea siku ya leo, tafadhali naomba msamaha, aweze kusimama. Wapi? Macho haifiki huko. Haya, tuko na dada yetu Zilpa ambaye amepotea kwa muda na alini promise atakuja, lakini macho yangu haijafika kwake. Ningeomba asalimie watu kwa niaba ya wageni. Happy day, happy Sabbath. Asante kwa kutii, kwa uliniambia leo utakuja na umefika. Mungu azidi kukubariki na familia yako. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Wave and smile. Ambassador, smile. It's a blessed morning. I'll be reading the previous report. The Sabbath school program started at 8:45 a.m. with a word of prayer. It was later followed by song service led by Sister Yvonne Sami, Margaret Wainaina, and Brother Peter Owino. The ministers of that Sabbath school day were ushered in at exactly 9 a.m. with song number 155 from S.D.A. It was later followed by a word of prayer from Sister Doris Wanjiru, and later the congregation joined with the Lord's Prayer. The superintendent of the day was Brother Samuel Wainaina, who welcomed the congregation for the Evangelism Sabbath. No visitors were noticed that morning. The secretary of the day was Sister Gladys Korir, who read the previous report. She then welcomed church choir for an item. The mission narration was done by Sister Jane Moha. The superintendent of the day, Brother Samuel Wainaina, gave the closing remarks, and then members dispersed to their various classes. The Sabbath school program ended at 10:35 a.m. with the closing prayer from Sister Doris Wanjiru. The total collection of the Sabbath was 3,400.
May you be blessed. I welcome the family of Elder Peter Owino for an item. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my children, if the things this world gave you, leave hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you. If you kneel to Him and humbly pray, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup.
What do you say? Amen. So our mission for today will come from Brazil, and specifically it's talking about a lady called Simone. This lady was working as a contract nurse. She didn't have a permanent job. So we are told that Simone, one day during her work, she stopped at the restroom of the hospital she was working, and then she noticed that the television of the hospital was on. So she went and changed the channel. As she was changing the channel, she came across an elderly man. Yes, you are told an elderly man, and this man was talking about health, and she became interested. She became interested and continued watching. We are told that the program was in Hope Channel International. Yes, it was in Hope Channel International, but in the Brazilian language, the Hope Channel International was known as Novo Tempo, and all the S.D.A churches in Brazil had the sign Novo Tempo. So after becoming interested in this channel, we are told she fell in love with the Seventh-day Adventist Church, and she she wished that there would be a church at that city, but there was no church. So we are told that Simone had been praying for a permanent job so that she could build a home and also financially support her two kids by the name. They were two daughters by the name Anna Claudia and Jacqueline. So every day she was praying for God to give her a better job, and as she was continuing to look for an S.D.A church. So she got a job uh, some 900 miles away from home. That's 1,500 kilometers away from home. And we are told even while she was there working as a contract nurse, she was still watching the Novo Tempo channel. But then after a while she decided that she would go and change her prayer. Now she will not ask for a job, but ask for a church. She would ask God to please open an Adventist church to where she went. And we are told that after some time she got another job not far away from home, some 25 minutes by car. And at that city also there was no S.D.A church. So she continued praying for a church, and we are told that she was answered because one day as she was traveling back home from the hospital, she passed through the city center and she saw the sign Novo Tempo. And as I said earlier, in Brazil, all the Adventist churches had the sign Novo Tempo. So we are told she couldn't believe it, and she was very happy because her prayers were finally answered and she got a church. And we are told that she went to the church and introduced herself to the two pastors, one Lucia, another Israel. Those were the two pastors of the new church. And we are told that she explained to them that she had been praying for a church and that God had answered her. We are told that the pastors were also happy to hear that, and they welcomed her to become one of them.
Now we are told that now Simone, she's finishing a Bible study course and she's soon getting baptized into the Adventist church. But we are told that she is now a strong believer and she is bringing others to the church. If I can quote one of her statements here, she is saying that God fulfilled my dream to have an Adventist church here in my city. Now my desire is for God to enlighten and sustain us so that His work will grow here and many lives will be reached by His love. So we are told that Novo Temple, being an S.D.A, is attracting many people through the help of Simone. And Simone is asking us that we also as Christians, this mission is talking to us, let us also have that desire of welcoming others to the church like she did. And we are told that the 13th Sabbath offering will help to establish 4 other churches in Brazil that will help people like Simone to find an Adventist church in their city. May God bless us. Happy Sabbath once more. Happy day. Ken Sammy's family for an item. Sikuja na kitu hapa ulimwenguni, hilo nalitambua, sababu niliumbwa. Nitarudi tena huko nilikotoka, bila kuwa na kitu, vyote ni vya Bwana. Bwana wangu mimi sina thamani, nikumbushe nikutumikie hadi mwisho wa safari yangu hapa duniani. Sikuja na kitu hapa duniani, na vyote nitaviacha duniani. Moyo wangu watosha kwa Bwana aliyenipa vyote. Jambo moja sasa liko mbele yangu, nikutangaza marejeo ya Bwana hadi mwisho wa safari yangu, nione utukufu. Sikuja na kitu hapa duniani, na vyote nitaviacha duniani. Moyo wangu watosha kwa Bwana aliyenipa vyote. Jambo moja sasa liko mbele yangu, nikutangaza marejeo ya Bwana
hadi mwisho wa safari yangu nione utukufu. Wakati mwingine Bwana najisahau, ukinikijikwaza kwa mambo ya dunia. Bwana nikumbushe nipase kujishusha kwenye miguu yako nikutumikie. Bwana wangu mimi sina thamani, nikumbushe nikutumikie hadi mwisho wa safari yangu hapa duniani. Sikujaa na kitu hapa duniani, na vyote nitaviacha duniani. Moyo wangu watosha kwa Bwana aliyenipa vyote. Jambo moja sasa liko mbele yangu, na nikutangaza marejeo ya Bwana hadi mwisho wa safari yangu nione utukufu. Sikujaa na kitu hapa duniani, na vyote nitaviacha duniani. Moyo wangu watosha kwa Bwana aliyenipa vyote. Jambo moja sasa liko mbele yangu, na nikutangaza marejeo ya Bwana hadi mwisho wa safari yangu nione utukufu. Sikujaa na kitu hapa duniani, na vyote nitaviacha duniani. Moyo wangu watosha kwa Bwana aliyenipa vyote. Jambo moja sasa liko mbele yangu, na nikutangaza marejeo ya Bwana hadi mwisho wa safari yangu nione utukufu. Sikujaa na kitu hapa duniani. Amen. Utasema aje tena? Mwanzo amen kwa Awilo. Awilo, niko na zawadi yako after elections, unione. Sawa. Kwa wale walikuwa wajui nani alikuwa anaimba alto, ni huyu mtoto mdogo anaitwa Will, na soprano ni mama yake, tena ni kijana yake, na bass ni baba yake. Mtasemaje tena kwa familia hiyo? Ni changamoto kubwa sana sana kwa wale ambao tuko na sauti na tutaki kusifu Mungu. Huyu mtoto akianza akiwa hivi, by the time anakuwa ambassador, not ambassador, naenda mbali, by the time afike pathfinder, aende ambassador, akuwe youth, akuwe mwanakwaya, si atakuwa mwalimu. Tuzidi kumuombea aendelee kuwa na hiyo roho ya uimbaji. Tumefika mwisho wa Sabbath school, sio mwisho kabisa. Tunataka kujigawa katika lesoni zetu. Time ni si mbaya sana. Ninaomba pia walimu tumemaliza wakati ufaao, pia wao pia wazingatie muda. After the Sabbath school lesson tutakuwa na maombi ambayo tutaletewa na one ambassador, mwingine ni mzee na a lady, na mwingine atakuwa ni baba. Pia tutakuwa na maombi after the lessons. Tusimame na nyimbo namba Ewe skuli ya Sabato, ewe skuli ya Sabato,
tutaingia kwa madarasa zetu, but we are appealing to our teachers. I can talk as you